Hello, parents, parents qui j'ennuie. M'ta souhaité tout le monde très bien. M'vini avec un l'autre vidéo ça, comme où elle marquait Reading CVC Word. So c'est li seulement nous pral li moyo, encourager ti moun yo kon li, koun ya yo gen kek tan, ya fait ti pratique sound vle di yo fait son, koun ya la lem fait vidéo ça yo, qui dit li seulement, encourager pour ti moun yo lil seulement, pour yo pas faire son, parce que comme ça, pour yo ka lil rapide, kouè c'est un mot y appli. Actuellement, c'est plan ça, pour yo lil kouè yon mot. Okay? So parents, if you are English speaking parents, you have your child watching this video, I suggest that you have your child just read the words. We have been doing sounding out already from previous video. So this is not a sounding out video. This is a reading video. So make sure your child is reading the word, not sounding out. Okay? So we're going to get going to start the video. So again, the purpose of this video is to assist readers, struggling readers, whether your child is, you have an idea when your child is a struggling reader. If they're in kindergarten, they don't understand the alphabet, they're going to be a struggle reader. If they're in first grade, they don't know how to put 3 letters together, they're going to be a struggle reader. If they're in first grade, they still having the same problem they were having in kindergarten and first grade, they're going to be a struggle reader in second grade. And if they're in second grade, they still at kindergarten level, they don't have the basic skills, they still going to be a struggle reader. So this is for students who are struggling. So please, if you practice these words with them, if you do the sounding with them, and then you give them these words, they should get better. Paran vidéo ça, de fait design pour ti moun qui fait capable apprendre li. Mais, ok, ou ta supposé connaître si petit ou pas kali. Dans qui sens? Ou ta supposé connaître, et puis dans jardin d'enfant c'est ti moun 5 ans yo, et puis dans jardin d'enfant ta supposé connaître s'il pas kali. Ça veut dire que li pas apprendre kon alphabet yo, li pas ka songer yo, li pas ka faire son yo. So, ça c'est un signe que li pas kon li pi devant. S'il dans première année, li yo voyel dans première année, li still gen difficulté, li pas kon alphabet yo, li pas kon son yo, li pas ka prendre 3 lettres pour le mettre ensemble pour faire un mot, that's a struggle reader. La pas prendre, la gen difficulté à apprendre. S'il dans première année, li still a lutter avec même problème jardin d'enfant avec première année, jardin d'enfant avec pre-care, n'a still gen problème pour lui apprendre. S'il dans deuxième année, ça c'est l'âge 8 ans, ça c'est classement senior, s'il à l'âge de 8 ans, li still pour qu'on tout son alphabet li peut qu'on tout alphabet li on soit connaît yo mais li pas ka mettre 3 lettres ensemble pour faire un mot ti moun ça li son ça c'est ça nous relè en anglais a struggle reader. So li besoin foundational skills ça yo, li besoin skills ça yo pour qui aider le kon li. So fait pratique la avec li pour mettre sous fait premier ça son yo, sous fait son yo avec li et puis kounya la lèl vinn fait pratique, ben c'est pratique. S'il fait pratique yo, m'promet ou la kon li, m'promet ou, petit ou ap kon li, mais faut qu'on fait pratique ça yo. OK, on va aller. So, comme on connaît, CVC, c'est consonne, voyelle, consonne. So, sous pour consonne, ou mettons voyelle dans mi-temps, mettons la consonne, ti moun yo ta supposé ka li mot basé sous son que yo connaît. Songez bien, c'est son qui vient mener, c'est son, c'est alphabet qui mène, son vient créer mot vient créer pour qu'on ki jan ou kon li. Okay? So parents, if your child knows all the alphabet sounds, all the letter sounds, they should be able to blend these. They should be able to read the words. They should be able to blend and read the words. Remember, alphabet bring the letter sounds bring the blending brings the reading brings
fluently reading. So those are the steps in to become a great reader. So if your child is struggling, please continue watch the CVs, do the blending ones first, do the sounds first, then do these ones next. So your child should become familiar, be consistent. So like that, your child could be confident in what they're doing. Make sure parents nou consistant avec gade vidéo avec timoun yo, pa kite yo gade l pou kont yo, korije yo la yo fè ti mistik lan, et puis kon sa, consistant ap mene progrès. Okay, so parents, I promise you, if you do this with your child consistently, they will know how to read. That is my promise to you. But you have to be consistent. You have to be on top of it. So if you have any concern, please send me a memo, and then I'll look into it. What can I do to help your child to become a reader? So sou gen ti moun ki pa ka kon li, ma fe tout e fam kapab voye message ba mwen, di men ki problem petit ou gen, et puis ma cherche kon informasyon ki jan pou m'aider nou. Mrs.Jerome la pou nou. Okay, so let's go to the video and let's read. Let's read. Let's not sound out. Let's read. Boys and girls, let's read. Paran only. Read the word set. What's the word? Set. Read the word set. Read the word pit. Read the word pit. What's the word? Pit. What's the word? Men. Men. Read the word men. Read the word lid. Read the word lid. What's the word? Lid. What is the word? Dog. What's the word? Dog. Read the word dog. What is the word? Hop. What's the word? Hop. Read the word hop. What's the word? Hut. What is the word? Hut. Read the word hut. What is the word? Bun. What's the word? Bun. Read the word bun. Thank you for watching this video. So please be consistent to watch the video with your child. Make sure you are sitting next to your child as they're doing these videos, when they make a mistake, so you could correct it. Do not have them watch it on their own until you know for sure their confidence understanding how to read the words. Mes amis parents, make sure que nou pa mette ti moun yo devan ordinateur pou yo gade video, et puis kounya la nou pa konen si ap di mou yo bien. Premier commencement, fè ou chita ave ou, tande jan map di li, kon sa si yo fè faute pou korije yo, pause the video, pose video an pou konen ki sa ya fè, and then ou ka kite yo ale pou kont yo. Alright, so don't forget parents, if your child is struggling, please pause the video along the way as they're reading, so like that they could say the words properly and pronounce the word properly and read the words properly. Make sure nou pose video yo kon sa, pou ti moun yo ka tande son yo, yo repete l bien, yo li mot bien, yo dil bien, ben c'est li important. OK? Eh bien, c'est tout ça m'degyen pour nous. C'est Mrs. Jerome-Severe. À bientôt.